Hello friends, today we are going to learn English workshop of unit number 1.1 A Teenager's Prayer from Standard 10th English. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 1.1 A Teenager's Prayer या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1. Choose the correct alternative and complete the given sentences. दिलेल्या पर्यायामधून योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा. A. According to the poet, ... are brought by each new day. Options: new beginnings or new endings. Answer: according to the poet, new beginnings are brought by each new day. B. We must decide to take the road which leads to ... Options: great distress or great success. Answer: we must decide to take the road which leads to great success. C. The poet prays to the Lord to help him stand for what is ... Option: might or right. Answer: the poet prays to the Lord to help him stand for what is right. D. The poet wants to see that his teenage years have been the ... years of his life. Option: worst or best. Answer: the poet wants to see that his teenage years have been the best years of his life. Next question. Question number 2. Find and write the pairs of rhyming words from the poem. या कवितेमधून यमक जुळणारे शब्द शोधा व लिहा. Answer: make, take, success, distress, see, me आणि way, day. Next question. Question number 3. What is the rhyme scheme of the poem? या कवितेची rhyme scheme म्हणजेच यमक योजना कशी आहे? Choose the correct one from the following options. खाली दिलेल्या पर्यायामधून कवितेची योग्य राईम स्कीम निवडा. Options: 1. AABB, 2. ABCD, 3. ABCB and 4. ABBA. Answer: the rhyme scheme of the poem is ABCB. Next question. Question number 4. Match the lines in column A with the figure of speech in column B. कॉलम A मध्ये दिलेली वाक्ये व कॉलम B मध्ये दिलेले अलंकार यांच्या योग्य जोड्या लावा. Answer: 1. Decisions I must make in virgin. 2. Please open my eyes, dear Lord, apostrophe. 3. Travel down the darkened road, alliteration. 4. I can choose to take the road of life, metaphor. Next question. Question number 5. Elements of planning and interview. मुलाखत नियोजनाचे घटक. Form groups and discuss each element of planning and interview and prepare notes on each element. मित्रांनो, विद्यार्थ्यांचे गट करा व मुलाखत नियोजनाचे जे घटक आहेत त्यावर चर्चा करा व खाली दिलेल्या प्रत्येक घटकाची माहिती लिहा. Answer: Format structure. A. Introductory questions. B. Main questions. C. Conclusive questions. Format of interview must be very simple. Simple questions should be asked. Size or length, how much? Answer: typically 10 questions should be asked. Do's and don'ts, rules and regulations. Do's: language should be polite. Ask questions related to topic. Don'ts: don't ask personal questions. Don't ask irrelevant questions. Don't use casual, cheap and vulgar language. Next point. Type of questions: yes, no questions or WH type questions. WH questions should be asked. Don't ask yes no questions.
Next question. Prepare a set of 10 questions to interview any successful teenager. कोणत्याही एका क्षेत्रामध्ये यशस्वी असलेल्या एका कुमाराची मुलाखत घेण्यासाठी 10 प्रश्नांचा एक प्रश्नसंच तयार करा. यू मे यूज द फॉलोइंग गाईडलाईन्स. प्रश्नसंच तयार करण्यासाठी खाली दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा उपयोग करा. मुद्दे पहा. नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूई, मुलाखत देणाऱ्याचे नाव. नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूअर, मुलाखत घेणाऱ्याचे नाव. टॉपिक, मुलाखतीचा विषय. व्हेन्यू, ठिकाण. डेट म्हणजे तारीख. टाइम म्हणजे वेळ आणि ड्युरेशन म्हणजे मुलाखतीचा कालावधी. टोटल 10 क्वेश्चन्स, एकूण 10 प्रश्न आपल्याला विचारायचे आहेत. त्याचबरोबर खालील मुद्द्यांचा वापर सुद्धा याच्यामध्ये करायचा आहे. मिक्स अप ऑफ येस नो अँड WH क्वेश्चन्स. प्रश्नामध्ये येस नो क्वेश्चन्स आणि WH क्वेश्चन यांचे मिश्रण करा. प्लेस अ प्रॉपर बॅकग्राऊंड बिफोर एव्हरी क्वेश्चन. प्रत्येक प्रश्न विचारण्यापूर्वी योग्य पार्श्वभूमी सांगा. कॉन्व्हर्सेशन शुड बी साऊंड लाईक अ रिअल इंटरव्ह्यू. संभाषण प्रत्यक्ष मुलाखतीसारखे वाटले पाहिजे. अवॉइड व्हेरी पर्सनल क्वेश्चन्स. खूप वैयक्तिक किंवा खाजगी प्रश्न विचारणे टाळा. अवॉइड व्हेरी कॅज्युअल, चीप अँड व्हल्गर लँग्वेज. प्रासंगिक, कमी दर्जाची किंवा क्षुल्लक असभ्य भाषा टाळा. आन्सर. नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूई सचिन पाटील. नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूअर संदीप पाटील. टॉपिक स्पोर्ट्स. डेट 9th June 2022. टाइम 6:30 PM. ड्युरेशन 1 hour. व्हेन्यू स्टुडिओ. आन्सर. इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स फॉर स्टेट लेव्हल कॉम्पिटिशन विनर. 1. When did you learn swimming? 2. Did your parents support to learn swimming? 3. Who was your first swimming coach? 4. What sort of training did you receive? 5. How do you do it? 6. What are your plans for future? 7. How do you feel after winning the competition? 8. What are the awards you have received? 9. What is your advice for the children of your age? And 10. What can you do to encourage them? Next question. Question number 7. Read the poem A Teenager's Prayer. ही कविता वाचा. Write an appreciation of the poem in about 12 to 15 sentences with the help of the following points. आणि खाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे या कवितेचे रसग्रहण 12 ते 15 ओळीत करा. आन्सर. टायटल अ टीनेजर्स प्रेयर. द नेम ऑफ द पोएट J. Morse. राइम स्कीम ABCB. फेवरेट लाइन हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. थीम और सेंट्रल आइडिया. A teenager wants to find the right path with the help of God. He wants God to bring out the best in him. Figure of speech. Alliteration, apostrophe, inversion, metaphor are used by the poet in this poem. Next point. Special features. Type of the poem, language, style, tone, implied meanings. The poem is in form of prayer addressed to the God. In this poem, the poet uses simple words. The poem has a regular meter or pattern. The rhyme scheme of the poem is ABCB. Next point. Why I like or dislike the poem? I like this poem because it gives the message that everything in life is temporary. With the help of God and with faith in God, we can achieve what we want. Next question. Question number 8. Compose a short prayer in English asking God to guide you in your teenage years. मित्रांनो, तुमच्या कुमार वयात तुम्हाला देवाचे मार्गदर्शन लाभावे याकरिता एक छोटीशी कविता तयार करा. Later, you can even try to make the lines rhyme to give it a poetic form. आणि त्याला कवितेचे स्वरूप देण्याकरिता यमकयुक्त ओळी लिहा. Answer. Heavenly Father, thank you for your guidance. Forgive me for getting ahead of your plans.
and help me know when to stop and listen for your direction. Thank you for offering gentle grace and guidance. Next question. Question number 9. Look around in your vicinity, your family, friends, neighbors, classmates, etc. and write about any 4 teenagers who have made a name for themselves by doing something extraordinary. मित्रांनो, तुमच्या अवतीभोवती असलेले तुमचे कुटुंब, मित्र, शेजारी, वर्गमित्र यांच्याकडे पहा व त्यातील ज्यांनी काहीतरी मोठे करून स्वतःचे नाव कमावले आहे अशा 4 कुमारांविषयी माहिती लिहा. Answer 1. Family. Name Sachin, won a medal in state level competition. 2. Friends. Name Sushant, saved a child from drowning. 3. Neighbors. Name Prashant, helps poor students in their studies. And 4. Classmates. Name Ramesh, rescued a family from fire. अशा पद्धतीने आपण याचं उत्तर लिहू शकतो. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.